Hello again and welcome to your German course. Now let's continue. Lektion 45. Das Perfekt, Teil 2. In the previous lesson, you learned how to build perfect. In the second position, you use haben or sein, conjugated, whereas the verb goes at the end in its Partizip 2 form. Let's look at two examples. Ich habe eine Pizza gegessen. Ich bin gestern nach Berlin gefahren. In the first sentence, the Hilfsverb is haben. In the second one, sein. Both these verbs are in the second position. The Partizip 2 of the verbs is placed at the end of the sentence. Do remember that the Hilfsverben have to be conjugated. Let's quickly go through their conjugation. We'll take the example of essen hat gegessen. Ich habe gegessen. Du hast gegessen. Sie haben gegessen. Sie, es hat gegessen. Wir haben gegessen. Ihr habt gegessen. Sie haben gegessen. Sie haben gegessen. One thing you should remember, whenever you're learning the Partizip 2 form of any verb, learn it along with the Hilfsverb. This Hilfsverb is generally conjugated for sie, es. For example, essen hat gegessen. Fahren ist gefahren. Let's look at the conjugation. Ich bin gefahren. Du bist gefahren. Sie sind gefahren. Sie, es ist gefahren. Wir sind gefahren. Ihr seid gefahren. Sie sind gefahren. Sie sind gefahren. Werden mit haben als Hilfsverb. Well, most of the verbs used haben as a helping verb with perfect. Let's look at a few examples. Kaufen hat gekauft. Hat ein neues Auto gekauft. Here's another one. Trinken hat getrunken. Sabine hat heute viel Kaffee getrunken. Regnen hat geregnet. Es hat wieder geregnet. Here are some more verbs whose perfect you should know. Essen hat gegessen. Machen hat gemacht. Spielen hat gespielt. Schreiben hat geschrieben. Studieren hat studiert. Sprechen hat gesprochen. Anrufen hat angerufen. Kochen hat gekocht. How the Partizip 2 of the words is formed, this we'll be doing in the next lesson. We would advise you to learn the Partizip 2 forms of the words as it is. Don't forget to learn the Hilfsverb along with them. Now let's move on to Verben mit sein als Hilfsverb. Words that show Ortsveränderung. That means words that show a change of place take sein as the Hilfsverb. Also words that show Zustandsveränderung. That is a change of state. These verbs also take sein as the Hilfsverb. Then there are a few specific verbs that take sein as the Hilfsverb. Let's do a few examples now. Fliegen ist geflogen. Meine Eltern sind gestern nach London geflogen. In this case, there is a change of place from A to B. That means from present place to London.
So words showing a change of place will take sein as the Hilfsverb in Perfekt. Let's do another example. Gehen ist gegangen. Ist mit Miriam ins Kino gegangen. Here also, there is a change of place from A to B. A is the location where he started, and B is the Kino. Here are a few other verbs that also show a change of place. Fahren ist gefahren. Kommen ist gekommen. Springen ist gesprungen. Reisen ist gereist. Schwimmen ist geschwommen. Losgehen ist losgegangen. Laufen ist gelaufen. Wandern ist gewandert. Let's move on to the next category. Verben der Zustandsveränderung. The first verb is sterben. Ist gestorben. Letzte Woche ist sein Vater gestorben. So here is a change of Zustand. He was earlier alive, and now he's dead. Hence, you will use the verb sein as the Hilfsverb. Here's another verb. Einschlafen ist eingeschlafen. Maria ist im Unterricht eingeschlafen. She was awake, and now she fell asleep. There is a change in state. Sometimes it's not easy to identify the change of state. Hence, it is advised to learn these verbs along with their perfect form as it is. Some of the other verbs that show a Zustandsveränderung are aufwachen ist aufgewacht. Wachsen ist gewachsen. Aufstehen ist aufgestanden. Here are a few more verbs that take sein as the Hilfsverb. Andere Verben. Bleiben ist geblieben. Ich bin letzte Woche in Spanien geblieben. Sein ist gewesen. Wo bist du gestern gewesen? In the normal case, we use the Präteritum for sein, that is, war. You would ask, wo warst du gestern? But in the spoken language, one does come across the perfect for sein. The next verb is passieren. Ist passiert. Was ist passiert? The next verb is werden. Ist geworden. Oma ist heute 70 geworden. There are some verbs that take sein and haben, both as the helping verb. Let's do one example. Fahren ist gefahren and hat gefahren. For example, ich bin nach Köln gefahren. In this case, the Hilfsverb is sein. This is because you see a change of place. In the next sentence, ich habe mein neues Auto gefahren. In this case, the Hilfsverb is haben, because there is no change of place. And from the sentence, you can't make out where the person is driving to. So such words that sometimes show a change of place and sometimes don't, take both sein and haben as the helping verbs. To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our Patreon page. You can also support our work on Patreon, Ko-fi, directly through PayPal, by becoming a YouTube member, or at buymeacoffee.com, and gain access to over 100 extra vocabulary and grammar-related documents, exercises, and language exams. You can find these options in the description below. Thank you.
See you soon in the next lesson. Tschüss, auf Wiedersehen.